Udilo Aruna Puraba Bhage Trijamani Gora Amani Jage Udilo Aruna Puraba Bhage Trijamani Gora Amani Jage Bhakata Samu Loya Sate Gelo Nagara Bhakata Samuha Loila Sati Gila Nagara Braje Chatai Chatai Bhajalako Gana Gana Chahi Chagira Ro Tathai Tathai Bhajalako Gana Gana Tahi Jajera Ro Preme Jala Jala Sonera Anga Charame Nupura Premi Dala Dala Sanara Anga Charane Nupara Bhaje Mukunda Madhava Yadava Hari Bolane Bolore Badana Bari Mukunda Madhava Yadava Hari Bolena Bolore Badana Bori Nichini Davasa Gelore Rati Divasa Sharira Sari Michini Dabashi Gelore Rati Divasa Sharira Sage Emana Dulaba Manava Deho Payaki Koro Bhavana Keho Emana Dulaba Manava Deho Payaki Koro Bhavana Keho Ebe na Bajila Yashoda Sud Charame Pori Belaji Ebe na Bhajele Yashoda Sutta Charame Pori Belaje Udita Tapana Hoi Lea Dina Gelo Bole Hoi Baby Asa Udita Tapana Hoi Asta Dina Gelo Boli Hoi Bebiasta Nabe Keno Ebe Alasa Hoi Nabajari Doya Raje Tabe Kino Ebe Alasa Hoi Nabaja Hridoya Raje Jivana Nitya Janarasa Sahena Navida Vipadaba Jivana Anisha Jana Hasan Gahena Navidha Vipadabha Namashayaya Re Yatane Tum Taka Apana Kaje Namashraya Kori Jatane Tumi Takaha Apana Kaje Jivera Kayana Sadhana Kam Jagate Asi Madhurana Jivira Kalyana Sadhana Kam Jagate Asi E Madhurana Abhijati Mera Tapana Rupe Rigaga Gane Viraje Avijati Miratamana Rupe Hrigagagani Viraje Krishna Nam Shuddha Koriya Pan Chudayo Bhakati Vinoda Pran Krishna Nam Sudha Koriya Pam Jurao Bhakati Vinoda Pram Nam Vinaki Chunahi Koha Choda Bhuvana Mahadev Nam Vina Kichu Nahi Kohara Choda Bhuvana Maje Jeev Jago Jeev Jago Gora Chandra Bole Jeev Jago Jeev Jago Gaura Chandra Bole Kota Nidra Ya Om Maya Pisachira Kole Kota Nidra Jao Maya Pishachira Kole Bojibo Bolia Ese
samsara bitare. Bhage go boliya aise samsara bitare. Boliya rohile tu avidyara bore. Boliya rohile tumi avidyara bore. Tomare loite ami hainu avatara. Tomare loite ami hainu avatara. Ami bina bandhu ara kya cheto. Ami bina bandhu ara kya cheto mara. Inishayo shodi maya nasi paralagi. Ashani maya nashi varolagi. Hari nama maha mantra lao to me Hari Nama Maha Mantra Lao Tumi Magi. Pakati vinoda prabhu charane poriya. Bhagati Vinoda Prabhu Charane Pariya. Say Hari Nama mantra loy loma. Say Hari Nama Mantra Loilo Magiya. Say Hari Nama mantra loylo Maria. Say Hari Nama Mantra Loilo Magiya. I'll read English, you can do the Russian same time. Он будет читать на английском, мы на русском, нам примерно можем. With the tinge of the red of the eastern horizon heralded the sunrise, the jewel of the twice-born Lord Gosundar immediately awakened. Taking his devotees with him, he went all over the countryside, visiting the towns and villages of Nadia. Dunga resounded, tatai, tatai. The cymbals chimed in time, and Lord Gauranga's golden footbells jingled as his golden form trembled slightly in ecstatic love of God. Lord Chaitanya called out to the townsfolk, "You spend your nights uselessly sleeping, and your days decorating your bodies. Now just fill your mouth with the vibration of the holy name, Mukunda Madhava Yadava Hari, and standing without offense. You have achieved this rare human body. Don't you care for this gift? If you do not serve the darling of Yasoda now, great sorrow awaits you at death. Each time the sun rises and sets, a day passes and is lost. Then why do you remain idle and refuse to serve the Lord of the heart?" Jivana anicca janharasar. Understand the essential fact. Life is temporary and full of all kinds of miseries. So take shelter of the holy name as your only business. Desiring to bless all souls, the sweet name of Krishna has descended in the material world and now shines like the sun in the sky of the heart, destroying the darkness of ignorance. Drink the pure nectar of the holy name of Krishna and thus satisfy the soul of Bhakti Vinod. There is nothing but the holy name within the 14 worlds. Lord Gauranga is calling, "Wake up, sleeping souls, wake up, sleeping souls. You have slept so long in the lap of the witch Maya. You came into the world of birth and death saying, 'My Lord, I will certainly worship you,' but you have forgotten this promise and remained in great ignorance. I have descended just to save you. Except for me, who is your best friend? I have brought the medicine to eradicate the disease of
illusion. Now pray for the holy name of Krishna and take it. Bhaktivinoda fell at the lotus feet of Lord Gauranga, and after begging for the holy name, he received that Maha Mantra. Jai. Bhaktivinoda Thakur ki Jai. Harinam Sankirtan ki Jai. That doesn't go. I was thinking Lord Chaitanya must have seen that, but even then he was saying, you spend your days decorating your bodies, because people are always, fixing their hair and getting new clothes. But now it's like, it's such an amazing thing. Just hundreds of fashion shops we pass in a few minutes, right? Shoes, be unique, shoes, and nobody sees anybody else's, Everybody's worried that they're dressed right, but nobody cares what everybody's worried about themselves. Вкратце он сказал, что похоже, что Господь Чайтанья, он, конечно же, скорее всего, не видел, но похоже, что он проходил по улице Дизингов, потому что там эпицентр ухода за телом, и все озабочены только там, как они выглядят, как волосы украсить, тело украсить, кожу украсить. Но никому не делать до других. But, in the hairdressing, so many hairdressing. Там столько много салонов для волос парикмахерских. And the so-called drug shop is almost all cosmetics. Definitely true that they spend their time decorating the body. I don't know how they do here. In America, I saw only a few funerals of my grandmother. They decorated her body so much, couldn't recognize her. They put so much cosmetic, and they gave her nice new haircut, and clothes, and lipstick, and they put some wires so there's a smile. And then everybody comes and looks at the dead body. Oh, they look so happy now. They look so nice. But decorating this is always, the body's always dead. It's dead. Only because the soul is in it. It's like a car, it's dead matter, but if you get in and start it up, then it can go, but otherwise it's not dead matter. It really has no life. The body's always dead, so you have to take care of it, but not so much that, I know in Japan, some of these single girls, they live at home and then they spend all their money for clothes. They work. Everything is for clothes and cosmetics, even little, elementary school kids have a big basket of cosmetics. And they get permanents. It's really crazy, so we need to wake them up. They wake up, they like us, so that's the beginning. They have to see the holy name, hear it very often. Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balava Givaradhari Jai Gopi Jana Balava Givaradhari Gopi Jana Balava Givaradhari Jai Gopi Jana Balava Givaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachya Yamuna Tira
Kunja Vihara. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihara. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Janaranja. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanasya. Yamuna Tira Vanashari. Yamuna Tira Vanasya. Yamuna Tira Vanashari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihara. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 21, verse 56. Шримад Бхагаватам, 3 песня, 21 глава, 56 текст. Conversation between Manu and Kardama. Беседа Ману и Кардамы. Atapi Atapi Piche Piche Tvam Tvam Vira Vira Yad Yad Artam Artam Tvam Tvam Ihagata Ihagatam Tad Tad Vayam Vayam Nirvyalikena Nirvyalikena Tad Pratipadyamahe Pratipadyamahe Vida Vrida Atapi Priche Tvam Vira Atapi Prishe Tvam Vira Yadartam Tvam Ihagata Yadatam Tvam Ihagatam Tadvayam Nirvalikena Tadvayam Nirvayalikena Pratipadyamahe Vrida Pratipadyamahe Vrida Atapi Priche Tvam Vira Atapi Prishe Tvam Vira Yadartam Tvam Ihagata Yadartam Tvam Ihagata Tadvayam Nirvyalikena Tadvayam Nirvyalikena Pratipadyamahe Vrida Pratipadyamahe Vrida Атапе причет вам вирам, Atape Prishe Tvam Vira ядартам твам михагатам, Yadartam Tvam Ihagata тадваям нирвяникена, Tadvayam Nirvalikena пратипадьямахе хрида. Pratipadyamahe Vrida Atapi prichet tvam viram. Atape Prishe Tvam Vira Yadartam tam ihagata. Yadartam Tvam Ihagata Tadvayam nirvyalikena. Tadvayam Nirvalikena Pratipadyamahe vida. Pratipadyamahe Vrida Atape Prishet Tvam Vira Atape Prishe Tvam Vira Yadartam Tvam Ihagata Yadartam Tvam Ihagata Tatvayam Nirvyalikena Tadvayam Nirvalikena Pratipadyamahe Hrida Pratipadyamahe Vrida Ladies. Атхапи приче твам вира. Atape Prishe Tvam Vira Ядарtam твам ихагата. Yadartam Tvam Ihagata Тадваям нирвяникена. Tadvayam Nirvalikena Pratipаdyамахе хрида. Pratipadyamahe Vrida Атапе причет вам вирам, Atape Prishe Tvam Vira
Yadatam tvami agata. Tadvayam nirvyalikena. Pratipadyamahe vrida. Adhapi prichetvam vira. Yadatam tvami agata. Tadvayam nirvyalikena. Pratipadyamahe vrida. In spite of all this, I will ask you, O valiant king, the purpose for which you have come here. Whatever it may be, we shall carry it out without reservation. Однако, невзирая на все это, позволь все же спросить тебя, о доблестный царь, что привело тебя ко мне? Каким бы ни было твое желание, мы беспрекословно исполним его. Purport by Srila Prabhupada. When a guest comes to a friend's house, it is understood that there is some special purpose. Kardama Muni could understand that such a great king as Swayambhuva, although traveling to inspect the condition of his kingdom, must have some special purpose to come to his hermitage. Thus he prepared himself to fulfill the king's desire. Formerly it was customary that the sages used to go to the kings, and the kings used to visit the sages in their hermitages. Each was glad to fulfill the other's purpose. This reciprocal relationship is called bhakti karya. There is a nice verse describing the relationship of mutual beneficial interest between the Brahmana and the Kshatriya. Kshatram dvijatvam. Kshatram means a royal order, and dvijatvam means a Brahminical order. The two were meant for mutual interest. The royal order would give protection to the Brahmanas for the cultivation of spiritual advancement in society, and the Brahmins would give their valuable instruction to the royal order on how the state and the citizens can gradually be elevated to spiritual perfection. Thus end the Bhaktivedanta Purports, the third canto, 21st chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Conversation between Manu and Kardama. Комментарии о божественной милости Ачарьи Бхактивиданты Шрила Прабхупада ки. Приходя в дом своего друга, человек, как правило, преследует какую-то цель. Кардама Муни понимал, что великий царь Сваямбхува, объезжая свои владения, не будет без дела приходить в его хижину. Поэтому он приготовился исполнить желание царя. В те времена было принято, чтобы мудрецы приходили к царям, а цари посещали жилища мудрецов. При этом хозяин всегда был рад исполнить любое желание своего гостя. Подобные взаимоотношения получили название бхакти-карья, взаимовыгодные отношения, которые существовали между браманами и кшатриями. Очень хорошо описаны в одном стихе. Кшатрам двиджатвам. Кшатрам значит царское сословие, а двиджатвам сословие браманов. В ведическом обществе браманы и кшатрии помогали друг другу. Цари опекали браманов, предоставляя им возможность заниматься, заботиться о духовном развитии общества. А браманы давали царям мудрые советы о том, что нужно делать, чтобы государство и подданные могли достичь духовного совершенства. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 21 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Беседа Ману и Кардамы». Omagana Tivinandasya Ganandana Shalakaya Chaksurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sadjajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Sha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani
Samaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschachade Satarane Vanchakalpa Churubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namo Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Bhatanam Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Karim Tatkripa Tamaham Bande Shri Gurundina Taranim. Krishna Tadiya Padapankaja Panjarantam Ajaiva Me Visatu Manasa Raja Hansan Prana Prayama Samaye Kapavata Pittai Kantavaro Danavido Smaranam Kutaste. So, it's culture. The kings were then Vedic. They had respect for sages and brahmanas, and they had some good qualities. В этой культуре у ведических царей было уважение к святым и браманам, и были соответствующие качества развиты. Even the demon kings, they had Vedic brahmins around, they did yagya, but for the wrong reason. Даже демонические цари, они проводили, то есть у них были свои браманы, они проводили яги, ну только как бы у них цели были неправильные. But it was saying that, you know, the kings would visit sages, they would go and just to hear some good advice, or just to hear, not even particular reason, just to get association, to get away from that. Но повсеместно рассказывается о том, что цари, они приходили к мудрецам для того, чтобы услышать какой-то хороший совет, и даже, ну, просто, чтобы получить общение какое-то. And the sages would visit the kings also for sometimes to instruct the king. И святые также приходили к царям для того, чтобы дать им какие-то наставления. Sometimes to ask for something. Иногда для того, чтобы что-то просить. Like when Vishwamrita Muni came to Dasara kingdom, came to the palace. Когда Вишвамитра Муни пришел к царю Дасаре. And, you know, they greeted each other, and the king asked him how's his attempts to get free from material world going, and they exchanged, you know, different greetings. И царь поприветствовал его, спросил, как его продвигаются его попытки освободиться от материального мира. And then the king, of course, said, "What can I do for you? What do you want? Whatever you want, I'll do it." Царь спросил, что я могу для себя сделать. He said, "Well, I want to take your sons, Ram and Lakshman, to fight some demons." И Вишвамитра Муни ответил, что я хочу просто взять твоих сыновей, Раму и Лакшмана, для того, чтобы они And they were around 16 years old at the time. Им было по 16 лет тогда. So Dasara, no, they're, you know, I'll help you. I'll come myself. I'll bring my whole army, but they're too young. И Дашарадха сказал, нет, я сам пойду, я армию возьму, они слишком молоды для этого. But Vishwamrita was insisting, so the king had to agree. He would agree with the sage. Но Вишвамитра настаивал, у Дашарадхи не было, ну, как бы выбора, кроме как согласиться с мудрецом. In this case, I think it was out of respect. Sometimes these kings would agree out of fear, you know.
They're afraid of it, like when Narada Muni is always visiting different big demon kings. And they're afraid that he'll curse them, so that they're very careful to treat him very nicely. В этом случае это было из уважения, но часто цари, они как бы соглашались из-за страха, как, например, когда Нарада Муни, он посещал разных демонических царей, они, ну, как бы принимали какие-то вещи, которые он говорил из страха, потому что знали, что его проклятие очень страшно. So when Vishamrita took Ram and Lakshman, he told them, don't worry, they're perfectly qualified. Когда Вишвамитра забрал Раму и Лакшмана, он сказал Дашаратхе, что тебе не о чем волноваться, у них есть вся квалификация. These great sages, they had the power to kill the demons also, but they didn't want to use up their power for that. They asked the Kshatriyas to help them. У этих великих мудрецов, у самих было достаточно могущества для того, чтобы убить всех этих демонов, но они не хотели это как бы могущество растрачивать, для этого были кшатрии. So actually, Vishamrita accomplished many things on this trip. И Вишвамитра, он многого достиг вот этим. He killed some big demons that were making trouble. Он убил каких-то очень серьезных демонов, которые причиняли проблемы. Then he taught Ram the mantras for all weapons, every weapon of all the demigods, and he knew all this. So he taught Ram all this weaponry. Затем он научил Рамачандру всем мантрам, которые связаны со всеми оружиями, так как он их все знал. And then Ram taught Lakshman. А Рамачандра научил Лакшману. Then they went to the Mithila kingdom of Janaka Maharaj, and they both got married. Затем они отправились в царство Митилы, Джанаки Махараджа, и оба женились. Ram married Sita, he broke the bow and all that, showed his power. Рамачандра женился на Сите, он сломал лук, он показал свою силу. The Ramayana is very, very popular, so some of the devotees in India, they're teaching Ramayana a lot, but, trying to give people proper understanding of the lessons. Рамачандра очень популярна, поэтому многие преданные в Индии, они преподают Рамаяну, но так, чтобы люди могли правильные выводы сделать. So these kings, they wanted to make sure the daughter got a very qualified man, so they'd make a difficult test with Swayamvara. Эти цари, они хотели убедиться, что их дочь выходит замуж за квалифицированного мужчину, поэтому они создавали такие очень сложные соревнования. So Dasharatha had this bow, it was the bow of Lord Shiva, and Shiva had given it to Parashuram, and then when Parashuram retired, he gave it to Dasharatha. But they couldn't use it. У Дашаратхи был лук, который принадлежал ранее Шиве, и он отдал этот лук Парашураме, когда Парашурама отрекся, он передал Дашаратхе обратно этот лук, они не могли им пользоваться. It took 300 men to move the cart that it was sitting on. Им so heavy. Приходилось задействовать 300 человек для того, чтобы сдвинуть колесницу, телегу, на которой этот лук находился. So he thought, okay, we'll make it anyone who can string this bow, then they can marry Sita. И тогда он решил, любой, кто может натянуть, просто натянуть этот лук, он может выходить замуж за Ситу, жениться, то есть. Then he was thinking, maybe there's nobody that can do that. В какой-то момент подумал, может, это никому не под силу. Bad idea. Может, это не очень хорошая идея. But he remembered that one time Sita was playing with her friends. Но он помнил, что однажды Сита играла с друзьями. And the ball rolled underneath that cart. He couldn't reach it. И лук, он... И мячик закатился под эту телегу. So Sita picked up the bow, and then they moved the cart, and she put it back. Сита подняла лук, подвинула как бы эту телегу. So he knew it could be done.
То есть он Must понимал, be что somebody это somewhere. возможно, что кто-то где-то может сделать. So all the big kings came, even Ravana came, Все великие цари туда пришли, даже Равана туда пришел. and nobody could even lift it. Никто даже поднять его не мог. I think maybe Ravana was able to pick it up a little bit. Равана немножко его оторвал от земли. And they were all, and Ram was just sitting there. He was very young and, you know, a prince. А Господь Рамачандра, он сидел там, он был очень молод, он был принцем. And then Vishwamitra said, "You take it." You know. И Вишвамитра сказал, попробуй ты. So he circumambulated it. He paid obeisances, and he just picked it up, put the string, and then broke it. Тогда он предложил поклоны, So then everybody knew. поднял его, Sita. натянул и сломал. И тогда все поняли, что Sita was very, very happy because as soon as she saw him entering the city, she fell in love with him. Сита была очень рада, так как в тот момент, когда она Lakshmi and Narayana already. увидела, что он входит в город, она сразу влюбилась в него, так как они, по сути, Лакшми и Нараяна. So anyway, here Kardama is asking, okay, why did you come? You know, you must want something. И тут Кардама спрашивает, ну, зачем ты пришел, то есть ты чего-то, наверное, хочешь. So that, of course, we know. He wanted to marry his daughter. Мы-то знаем, он хотел выдать свою дочь замуж. In this case, he didn't expect him to do some big swayamvara or something, because I think Vishnu had already arranged, told him that. В этом случае не ожидалось какой-то большой сваямвары, потому что это было организовано самим Господом Вишну. And he wasn't a kshatriya, he's a brahmana, so. И он не был кшатрием, он был браманом. So that's better that, you know, that she marries up. И это хороший вариант, когда, ну, как бы более, ну... Swayambhuva wasn't, you know, worried that he wouldn't be able. He already was the king of the whole universe. Because other kings or even big businessmen now, you know, they try to arrange their daughter marries another big company so they can merge the two companies, merge the kingdoms. Сваямбхува, он тоже не волновался, потому что, ну, это был хороший вариант. Обычно цари или вот какие-то там предприниматели, они все хотят, то есть как-то так построить, выдать дочь достойного человека, например, бизнесмена, там, за какого-нибудь другого. But somehow he understood this is the best husband, you know, and you know they're going to have Vishnu come as a child and all these things. Excuse me? That she's going to marry him, and then there's going to be the wonderful child. Ну, так или иначе, Many wonderful daughters also that were Prajapati. Он понял, что это очень хороший вариант, то есть это хороший муж для нее будет, и будут очень хорошие дети у них. So the Bhagavatam has many things that are cultural, so we see many times how these people greet each other and how they treat guests and how the guest behaves and how a king is supposed to behave, not only fighting, but many other things also. И в Шримад Бхагаватам есть много вот этих замечательных примеров того, каким образом в культурном обществе, то есть как оказывать почтение гостю, каким образом царь себя должен вести, то есть не только какие-то аспекты сражений и так далее. So the main thing was that the kings were, you know, they had, their ministers were brahmanas. Основная вещь это то, что у царей их министры это были браманы. Who would give them advice according to scripture, not according to their, you know, getting paid for it or something, getting a high position. И эти браманы, они консультировали царей, основополагаясь на священных писаниях, а не на том, что царь им платит зарплату. Like now, at least in America, you know, the president gets elected, then he appoints his ministers according to, you know, who gave him big donations for his campaign. В
Например, сейчас в Америке, когда, People that will definitely do whatever he says. когда президент избирается, и он свой кабинет министров выбирает, он, как правило, выбирает этих людей в зависимости от того, какие пожертвования они давали на его как бы... The saintly kings, they took advice, and the brahmanas, they weren't, they didn't care for any kind of material award or anything. The brahmana advisors, they couldn't be bribed or anything. They're not interested in it. Браманы, то есть их невозможно было подкупить, так как их это вообще не интересовало. So even Krishna, he asked, what to do, and he took advice from Udilo. Даже Кришна, он советовался и спрашивал, что делать, спрашивал совета Удавы. But Ravana is interesting. When the army was finally coming, the Ramachandra with all the monkeys, they were coming. They could see they built this bridge across the ocean, like all kinds of things they thought could never happen. So he gathered all the ministers. Даже Равана, когда Господь Рамачандра уже нападал на Ланку, уже построил этот мост, и всякие такие вещи, которые они никогда не думали, что вообще могут произойти, Равана собрал всех своих министров. And he gave a big talk about how a king will always consult his ministers, and he's always taking advice and all this. И он дал такую большую лекцию о том, как царь всегда советуется со своими министрами, и его всегда интересует их мнение. Then he asked him, what should we do now? Спросил, что нам теперь надо делать. They said, you should give Sita back. Они сказали, тебе Ситу нужно вернуть. Because you can't defeat Ram. Потому что ты Раму не можешь He's победить. Vishnu, Это Вишну. and he's a good guy, and if you give Sita back, he'll leave you on. Он хороший парень, верни ему Ситу, и он уйдет. And Ravana just flipped out. You can't tell me what to do. After his big lecture, I'm the king. The minister is supposed to just do whatever the king, wants. И Равана возмутился, что вы мне говорите, я царь, вы должны просто делать то, что я говорю. То есть это просто шоу такое было. This is commenting with modern leaders, so-called kings. Это очень сильно напоминает современных лидеров, так называемых царей. They won't take any good advice. Они не способны принимать хороший совет. And they keep around them people that will just do what they want. Они себя окружают людьми, которые будут просто исполнять их прихоти. Because the minister, maybe it's a job, he's giving a big salary, and if he doesn't please the president or something, then he can be kicked out. Потому что министр это работа, при которой есть большая оплата, и если министр не удовлетворяет как своим поведением правительство, его просто выгоняют. А браманы это были такие люди, которым неважно. Anyway, we can learn something here from when a guest comes. You greet the guest, you speak good, the guest speaks good about the place he is, and then there's some exchange. То есть тут можно чему-то научиться, когда гость приходит, вы как-то, что-то хорошее ему говорите. We were hearing what a good king he was and everything, and then he says, no, why did you come here, Because the king might be going around the universe, he wouldn't, to check out, people are following the law and how everything's going. Why would come to this place? То есть мудрец, он понимает, что царь по всему миру, он там путешествует, почему ему именно в это место приходить? То есть это что-то особенное. Maybe he wants, he's got some big problem, he wants, advice, we don't know. Может, у него какая-то большая проблема, ему какой-то совет нужен. Anyway, that's the end of the chapter. Так заканчивается глава. So, any questions or Есть ideas? Какие-то вопросы или идеи? Reflections? The next chapter is the marriage. Marriage? There are other examples, like things going the other way around, like the king listening to his ministers and friends, like Duryodhana was going to give up everything, and then always like Karna came, everyone says no, you should keep fighting, and
or this Jarasandha, who after the first loss he was going like to retire and go to make austerities with his friends, and everybody said no, you should just, you bad karma, you should continue. And many, like there are other examples where they did listen to their ministers and they would like give them really bad advice. So who's actually? Yeah, maybe the ministers weren't giving such good advice, because if the it's like they tried to stop Bali from giving everything, because then they wouldn't have any. If Bali didn't have a kingdom, then the guru of the kingdom has nothing either. So, yeah, they had to encourage, or like Pondraka. He was going to quit too, and then the ministers made it how to convince him. So they started convincing him that you're actually Vishnu. And they just kept telling him over and over again. Могу твой вопрос перевести, а ты Махараджа переведи. And then he believed it. Что не помещается в буфере. So it's there. It's both. Балкришна Прабху спросил, что делать, если, то есть министры какие-то, которые неадекватный совет дают, как было с Дритараштрой и с... Есть много примеров, когда министры давали совет, который плохой. Махарадж ответил, что да, действительно, иногда министры дают плохой совет, потому что это против их интересов. Как в случае, например, Бали Махараджа, когда Бали Махарадж собирался отдать все свое царство, но его советники говорили, не делай этого, потому что тогда, естественно, если у царя нет ничего, то и у гуру царя ничего не остается. Yeah, so there's both is there. But who will be, like, there are Brahmana and there is a Kshatriya. So who will eventually take the responsibility? Like, for example, the Brahmana gives, like, or the so-called Brahmana gives bad advice, and then the king listens, and who will, in this culture, eventually who will... Well, everybody is implicated. Кришна спросил, кто несет ответственность за плохое решение, если это, советник советует. Махарадж говорит, что оба ответственны. You know, the karma is always, nobody is totally innocent. Никто не винен полностью. Because if you take bad advice, you know, that's your fault. Так как если ты priнимаешь плохой совет, это твоя вина. And of course, in the cases you're talking about, you know, Duryodhana, he was necessary for, you know, bringing on the Kali Yuga. He's a partial incarnation of Kali. So they needed him to carry on to be the king, so that this whole battle could come about. Ну и в случае, который ты упоминаешь про Дритараштру, про Дурьодхану, он является воплощением Кали, то есть он как бы его явление это необходимость для того, чтобы Кали-юга развернулась. And then, like in the case of Jarasandha or something, it's the duty of the ministers to encourage the king, and you know they need a king. You know, he was going to quit. They had to encourage him. No, it's just, you know, it's just a bad call. You know, like sometimes in the sports they blame the referee or something. You know, the team loses and they say, well, it's the referee. Иногда в случае Джарасандры это долг министров поддерживать, воодушевлять царя, если он собирался уже все оставить, но они должны его воодушевить, им нужен царь. То же самое, как иногда они устали, это просто какое-то неправильное решение, как иногда в футбольном матче обвиняют судью, что он неправильно какое-то решение. So Krishna needed Jarasandha because he kept gathering up all the demons and then bringing them to Krishna, and then Krishna would kill them all. So otherwise Krishna, you know, would have to go and find all these demons. То есть, Big or small. Например, Джарасандха, он в играх Кришны тоже определенную роль играет, он приводит всех вот этих больших демонов к Кришне, и Кришна их убивает. А если бы не он, ему приходилось там как-то вылавливать этих демонов по отдельности. So
So like, you know, in any company they have advisors and, you know, the president. Ну, в любой компании есть какие-то советники, советчики. Right? But sometimes well, they can be misled, like now they try to blame America going to war in Iraq and Afghanistan. Well, we had bad advice. Иногда, So it's not our fault. иногда как-то The president пытаются, said it's not my fault they gave me the wrong information. как-то, ну, пытаются вину с себя снять, что But типа, вот как nobody Америка, knows in these cases what's Америка воевала в Афганистане и в Ираке, и, ну, там, как бы, президенты, они говорят, ну, это не наша вина, это просто нам плохие советы дали, и как бы, ну, и мы такую ошибку совершили в результате. But the culture here is that the kings were not puffed up and they respected sages. They didn't think, oh, look at this guy living in the forest, doesn't have nice clothes. You know, they respect them because they know their spiritual position. Культура, она проявлялась в том, что цари, они уважали мудрецов, и они не смотрели на то, что он там, ну, в лесу живет, вот какая-то у него одежда такая простая, то есть они понимали, что это святые люди. So we don't know nowadays, you know, mostly political leaders don't go to visit any saintly people. В наше время уже сложно знать, но в основном как бы политики, они не обращают, ну, как бы не идут для того, чтобы святых навестить. Many of them make laws against religion. Многие из них издают законы против религии. But they don't know what is real either. Но они как бы не понимают, что на самом деле вообще происходит. Any other comment or question? Еще какие-то вопросы или комментарии? Okay, so now it's Friday, right? The holy Сегодня day. пятница, правда? Srimad Bhagavatam ki Jai. Jai. Шрила Кришна Царя Махарадж ки Jai. Jai.